Вітаю всіх на каналі. Слава Україні! From now on I will be doing the new series of reading for B1 level and concentrating more on the vocabulary and quizzes after the text. So if you would like to learn Ukrainian for B2 level, you are on the right page. If you are complete beginner, you can go back to my channel and look for the A10 level of the Ukrainian language, where you can find different phrases, vocabulary, start to read a simple text, and for the C1 I have the news in Slow Ukrainian. So let's start. So we're gonna be reading the diary of Dan Peterson, dated 17th of September, Toronto. So щоденник Дена Петерсона. The diary of Dan Peterson, 17 серпня, Торонто. 17th of August, Торонто. Сьогодні знову думав про Україну. Today I again started to thought about Ukraine. Останній тиждень думаю про неї постійно. The last week I started to think about it all the time. Вже готові всі документи з університету і в кінці вересня починається стажування у Львові. So вже готові всі документи з університету. So all the documents are ready from my university. І в кінці вересня починається стажування у Львові. And at the end of September I start my internship in Lviv. Недавно в нашій сім'ї був конфлікт через Україну. Recently in our family there was a quarrel about Ukraine. Бабуся вважає, що мені обов'язково треба поїхати на це стажування, бо Україна – це її історична батьківщина. Тут народилися її батьки. So my grandma thinks that I definitely have to go to Ukraine to study because Ukraine is her historical motherland. Her parents were born here. У неї вдома досі є старі фотографії українських родичів. In her house she still has the old photographs of her Ukrainian relatives. Взагалі, наша бабуся дуже сентиментальна. In general, our grandmother is very sentimental. А от мій брат Стів – прагматик. But my brother Steve is pragmatist. Він каже, що не можна цілий рік вивчати мову тільки тому, що нею говорили твої далекі родичі. So he says that it is impossible the whole year to study the Ukrainian language only because your distant relatives used to speak Ukrainian. Сам він робить тільки те, що приносить користь. He himself only does what brings him the advantage. Він працює на фірмі, добре заробляє. He works in a company and he earns well. Але його дружина часто говорить про те, що він мало часу проводить з сім'єю і з дітьми, не цікавиться їхнім життям. But his wife often says that he spends a little time with her and his children and he is not interested in their lives. Насправді сім'я – це не просто. In reality, the family, it's not that simple. Особливо, якщо так багато працювати, як Стів. Especially if you work so hard like Steve does.
Словом, мої родичі багато говорять про мою поїздку до Львова. Talking the truth, my relatives talk a lot about my trip to Lviv. Минулого року, коли я був там, вони дуже хвилювалися, адже нічого не знали ні про Україну, ні про людей, які там живуть. Не знали, чи безпечна така поїздка. So, the last year, when I was there, they worried a lot because they didn't know anything neither about Ukraine, neither about the people who lived there. They didn't know if this trip will be safe. Тепер, коли я багато розповів їм, показав фотографії і відео, вони знають, що Львів – це прекрасне місто. Now, when I told them and show them the photographs and video clips, they know that Lviv is a beautiful city. Мої батьки навіть думають, чи не поїхати туди у відпустку наступного року. So my parents even think whether it is necessary to go on holiday to Ukraine next year. Правда, вони зовсім не знають української, але у Львові багато людей розмовляє англійською. It is true that they don't speak Ukrainian, but in Lviv a lot of people speak English. А ще я сьогодні думав про моїх українських друзів, Симоненків, про пана Миколу, пані Ольгу, про Оксану, Остапа і їхню бабусю Марію. And also I was thinking about my Ukrainian friends, Simonenko's family, about Mr. Mikola, Mrs. Olga, about Oksana and Ostap and their grandmother Maria. Оксана недавно надіслала мені нові фотографії. Оксана recently sent me some new photographs. Вони дуже добрі люди, з ними приємно і цікаво розмовляти про все на світі. They are very kind people. It is so nice and interesting to speak with them about everything in the world. Мені інколи навіть здається, що вони також частина моєї сім'ї. Sometimes it seems to me that they also are the part of my family. Вже скоро я їх знову побачу. Ура! Very soon I will see them. Hooray! Okay, so here we had lots of different vocabulary, useful vocabulary, I would say. Так, so, знову, again, думати про, to think about, plus accusative. Постійно, all the time, constantly. Готові. Готові – it's an adverb in the plural form to agree with the C документи. All my documents are ready. Починається, starts, it's a reflexive verb. Недавно, recently. Conflict, a quarrel, conflict, argument. Вважати, to think. Обов'язково, definitely. So, мені обов'язково треба поїхати. I will definitely have to go. Батьківщина. Історична батьківщина. Historical motherland. Досі, up to now, є старі фотографії. She still has the old photographs. Родич, relative. Взагалі, in general. Сентиментальна, дуже сентиментальна. Сентиментальна, very sentimental.
Вивчати мову, to study the language, цілий рік, the whole year. And you don't need any preposition. So it is not possible the whole year to study the Ukrainian language. Далекі родичі, far relatives. Тільки те, що only that приносить користь, brings the advantage. Заробляти, to earn, добре заробляє, he earns well. То його дружина часто говорить про те, що his wife often says that. Мало часу проводити з, to spend a little time with. Не цікавиться, is not interested in. Не просто, is not simple, not that easy. Особливо, especially, якщо it's if. Говорять про мою поїздку до Львова. They speak about my trip to Lviv. So, минулого року, last year in the genitive case, коли я був там, when I was there, вони дуже хвилювалися. So, хвилюватися, to worry about. They worried about me very much. Адже, it's because, бо, in colloquial. Нічого не знали ні про Україну, нічого не знали. Це double negative. They didn't know anything about Ukraine or about people. Тепер, коли я багато розповів, показав, so розповісти, to tell, показати, to show. Навіть думай, they even think whether it is necessary to go there on holiday, у відпустку, on holiday, наступного року, again, genitive case, next year. Правда, it is true, вони зовсім не знають, they don't know at all, зовсім it's at all, не знають української, але у Львові багато людей розмовляє англійською, but many people in Lviv speak English. А ще я сьогодні думав про моїх українських друзів, so думати про, to think about. Недавно надсилати, to send, so недавно, recently, Оксана recently sent me some new photographs. Добрі люди, kind people. З ними приємно і цікаво розмовляти. It is very nice and interesting to speak with them about, про все на світі, about everything in the world. Мені ніколи навіть не здається, мені інколи навіть здається, I even think sometimes that they are also my family or part of my family. Вже скоро їх знову побачу, побачити, to see, and скоро soon. Soon I will see them again. Ура, hooray. So this is the first page. And the second page. So here we have a true or false, правильно чи ні, so according to the text. У вересні Ден їде на стажування до Львова. Is it true or false? Give you a second to think. Yes, it is correct. So in September then goes to Lviv to study. Батьки бабусі народилися в Україні. Grandmother's parents were born in Ukraine. True or false? Yes, it is true. Стів цілий рік вивчав українську, щоб розмовляти з бабусею. So still the whole year spent studying Ukrainian in order to speak with his grandmother. Give you a second to think. So Steve is a brother of Dan's brother. So it's incorrect. Стів дуже раціональна людина. Він не любить емоційних речей. Yes. Дружина Стіва дуже любить Україну і зберігає старі фотографії. Steve's wife loves Ukraine very much and
keeps old photographs. No, it's not true. Родичі Дена знали, що поїздка в Україну небезпечна. Yes. So Den's relatives knew that the trip to Ukraine is not safe. Partially, I would say. Українські друзі Дена Симоненка дуже добрі люди. It's true. Okay, so у кінці вересня, so we need to find from the text. So у кінці вересня у кінці вересня починається стажування у Львові. Бабуся вважає, що... Let's have a look. So, бабуся вважає, що мені обов'язково треба поїхати на це стажування. Стів прагматик, тому він... So, Стів прагматик. Він каже, що не можна цілий рік вивчати мову тільки тому, що нею говорили твої далекі родичі. Так, сім'я не просто. Це не просто, особливо якщо ти багато працюєш. Родичі хвилювалися за Дена, тому що не знали нічого про Україну і про людей, які там мешкають. Батьки Дена не знають української, але хочуть поїхати в Україну у відпустку. So Dan's parents don't know Ukrainian, або можна ще сказати, але багато українців розмовляють англійською. Так, let's have a look. What else do we have here? So, усі документи вже готові. Ден підготував усі документи. So, we need to redo the sentence using a past tense. So, усі документи вже готові. All the documents are ready. So, we can say Ден підготував всі документи. Then prepared all the documents. Using just the past tense. Постійно думаю про Україну. Constantly, I'm thinking constantly about Ukraine. Можна ще сказати, Ден багато думає про Україну. Just simply present tense. So, Dan thinks a lot about Ukraine. В нашій сім'ї був конфлікт через Україну. In our family there was a quarrel because of Ukraine. You can say, вони сварилися через Україну. They quarrel because of Ukraine. Україна – це її історична батьківщина. Ukraine – it's her historical motherland. Or you can say, Україна – це країна, де народилися її батьки. Дена батьки або Дена бабуся. So, Україна – це країна, де народилися батьки Денової родини. Він робить тільки те, що приносить користь. Він прагматик. Вони не знали, чи безпечна така поїздка. So, вони переживали, чи поїздка буде безпечною. З ними цікаво розмовляти про все на світі, або з ними можна говорити про все на світі. You can speak with them about everything. So, number 4, we need to find the verbs in the past tense and the verbs in the present tense, the easiest thing. Okay, let's have a look. So, present tense. Думаю, I think, present tense. Починається, starts, present tense. Вважає, considers things, present tense. She
робить, present tense, he does, приносить, he brings, працює, he works, заробляє, earns, present tense, говорить, speaks, проводить час, to spend time, цікавиться, is interested in, here we have in the negative form, говорять, they speak in the present tense, живуть, they live, present tense, знають, вони знають, they know, думають, they think, не знають, they don't know, present tense, розмовляє, speaks, здається, мені здається, it seems to me, present tense. Okay, and past, думав, I thought, був, was, and the past tense, it was, народилися, were born, in the past tense, говорили, they spoke, був, was, дуже хвилювалися, they were worried, не знали, they didn't know, розповів, said, показав, showed, in the past tense, думав, I thought, надіслала, sent, in the past tense, feminine form, okay, that's it. So if you like this video and you would like me to change something in this lesson, please comment below. And thank you for watching, guys. I hope you enjoyed this video.